Hello guys, welcome back to the IELTS Workshop channel. My name is Quỳnh Anh, teacher of junior and pre-senior courses at the IELTS Workshop. This is speaking sample and the topic today is describe a singer that you like. Firstly, let's take a look at the cue card. You should say who he or she is, when you heard him or her sing for the first time, what types of song she or he sings and explain why you like him or her. So, speaking of my favorite singer, Ariana Grande is second to no one. She's an internationally acclaimed singer-songwriter. She's an iconic pop star who lives in the States. The thing is, in the first place, pop music was not to my liking. I was more of a rap fan. But the first time a friend of mine showed me Almost Is Never Enough by Ariana, I was thrilled to bits for her soothing voice. She's a light lyric soprano and possesses the face of an angel. Long ponytail is part of her signature look. Besides, she is a warm-hearted philanthropist who usually performs at the charitable fundraisers for children, helps the homeless and LGBTQ. Ariana Grande is recognized for her loving and caring nature. If my memory serves me right, some years ago at a concert when she started singing, and a fan from the grandstand shouted, "Start again, I wasn't recording." Having finished the first line of the song, Ariana stopped asking, "Did someone say, 'Start again, I wasn't recording?'" People were blown away witnessing how humorous and down-to-earth she was. I've been daydreaming about meeting her in person one day at a concert, and then I can tell her how much I love her songs. Hopefully, she will come here one day in the future. Và sau đây thì mình sẽ highlight một số những từ vựng cũng như cách diễn đạt hay có trong sample vừa rồi. Be second to no one, chúng ta sẽ dùng cụm từ này khi để nói đến một người mà chúng ta thích nhất hoặc là một người đứng đầu trong một bảng xếp hạng nào đó. An internationally acclaimed singer-songwriter, một người vừa viết nhạc và vừa hát, được nổi tiếng trên toàn thế giới. Iconic pop star, một ngôi sao nhạc pop mang tính biểu tượng. The thing is là một cụm từ rất là hay để thay thế cho but hoặc là however, thường được sử dụng ở trong speaking. To one's liking, mình có thể sử dụng cụm từ này để nói về sở thích của mình. Còn nếu mà không thích thì mình sẽ thêm not ở đằng trước. Thrilled, be thrilled to bits, bị choáng ngợp. Be thrilled to bits là mình cảm thấy rất là thoải mái, extremely pleasant, khi mà mình nghe thấy giọng hát ngọt ngào của cô ấy. Philanthropist là một nhà từ thiện. Loving or caring nature là tính cách một người biết yêu thương và biết quan tâm. The grandstand là trên khán đài. Be blown away, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ này khi mà cảm thấy rất là ngạc nhiên vì một điều gì đó. Và cuối cùng là down to earth, có nghĩa là một người chân thành, giản dị và thân thiện. Và trên đây là speaking sample cho chủ đề Describe a singer that you like. Mình hy vọng là các bạn đã học được nhiều từ vựng cũng như là cách diễn đạt hay cho chủ đề này. Và trong năm 2022, hãy cùng Thiêu nhẹ nhàng cán đích IELTS nhé. See you!